Mở đầu cho lễ Vu Lan ngày hôm nay, chúng con xin đê đầu cung kính đảnh lễ và kính mời chư tôn đức giáo phẩm tăng ni cùng quang lâm lễ đài cho phần thuyết pháp. Chúng con xin cung kính đảnh lễ và kính mời Hòa Thượng Most Venerable Dr. Bhante Walpola Piyananda, viện chủ của Dharma Vichaya Buddhist Vihara ở Los Angeles. Chúng con xin cung kính đảnh lễ và kính mời Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Viện chủ Chùa Diệu Pháp, và Đại Đức Thích Ấn Tri, Trú xứ Chùa Diệu Pháp. Kính mời quý ngài quang lâm lễ đài, bắt đầu phần thuyết pháp cho đại lễ Vu Lan Phật lịch 2569 tại Chùa Diệu Pháp hôm nay. Celebrating Ulamba Day because that is another reason why you have a greatest gratitude towards whoever passed away, especially your parents. According to Buddhist way of thinking, in the Buddha's way of thinking, their Buddhist cosmology, the deities upstairs, deities, then human kingdom, animal kingdom, hungry ghost. When we die, we do not know where do we go. When we, with attachment and with anger, we die, we may become hungry ghosts or spirits. So therefore, they need help. Who can help? They cannot help us. We have to help them. When you are celebrating, doing this type of activities, and you share merit with them, then they are getting it. You know, the Lord Buddha mentioned, if you take care of mother and father, you are the greatest gratitude person. Not only that, Buddha says, Brahmati Mata Pitaro Pubbachariyoti Uchati. The Creator God, according to Indian way of thinking, Creator God is a Maha Brahma. He has four sublime states called loving kindness, compassion, appreciative joy, and equanimity. These four things can find from whom? Your mother, your father, they do have these four sublime states. Every mother has a tremendous love, unbound love, universal love towards own children. Every father, they do have a greatest love towards own children. Again, mother and father, both of them have a tremendous compassion towards own children. Mother and father, same time, they do have appreciative joy. In other words, mother and father never ever jealous for own children. When the children become a doctor, pharmacist, or judge, or any others coming to any high places, who are the most happiest? The mother and father. Finally, mother and father treated children equally. That type of greatest parents are we must celebrate, thinking of them. Even they are living, we have to take care of them every way. Taking care of the mother and father when they are living. After they passed away, we cannot bring them and give food them and nurse them and take up, tour them. We don't have them with us. Only way we can do, when they passed away, come to the temple, do services and share in meritorious deeds with them. Therefore, you are doing greatest, marvelous, good things for not only for departed relative, for yourself. One thing I have to emphasize is to not only you, all of our Buddhist communities around the world.
that I like to share one of the Chinese Buddhist parable for that. You know these 5 fingers? These 5 fingers, according to this parable, they're talking each other. This one says, hey, I'm the boss. I can push anyone, therefore I have to the boss. Second one says, you are silly guy. How can you become a boss? I'm the boss. I order, do this thing, that thing. Come on. Like that, I'm the ordering, commanding, therefore I have to the boss. Third one thing saying, both of them are very silly guys. Look, I'm the tallest, therefore I have to the boss. Fourth one saying, all of you are talking nonsense. Look, people respecting, venerating me, they are putting my finger, pearl, either gold or pearl or any diamond ring, diamond ring put into me and respect for me, not you guys. The smallest finger say, no, all of you are on. I am the boss. Why? When go to the Buddha's space, Namo Amidabusu. Namo, who are the front? I am the front. Therefore, I am the boss. This one say, I'm the boss because I strong. This one say, I'm the boss, I'm ordering. This one say, I'm the boss, I'm a taller. This one say, people respect for me, put in a diamond ring. This one say, I am the front when go to the worship the Buddha. However, these 5 fingers, can one finger cross even this one? Water bottle cannot. True, if I get a 5 fingers, easily can get. Similarly, we have a different characters, different talents, different way of thinking. If we united all together, we can do so many things. So therefore, my message to you, please join together, whether we have many differences, way of thinking, different way ideas, different way of many kind of dogma, but forget all of dogma. United, work together under these great leaders, monks. Sometimes some people have so much jealous, even ourselves, our people, not only outsiders, even our people also sometimes jealous us. Therefore, we have to unite, working together. Thank you so much allowing me to give a Dhamma talk. Have a wonderful, happy, successful ceremony, and please practice very well. Dear Dharma family, Dharma friends, and everyone here today. And so today, on this wonderful Sunday, August 31st, 2025, we are here to celebrate the ceremony of Vu Lan, or Ulaanbaatar. And I just wanted this time to share the meaning and significance of this wonderful ceremony. So for Vu Lan or Ulaanbaatar, it's to celebrate and understand the practice of filial piety, or Hiếu. And 2 of the boards that are behind me, which are written in calligraphy, it says Hiếu là tâm Phật, hành Hiếu là hành Phật. So this means that the mind of us to practice filial piety is also the mind of the Buddha. And the practice of practicing filial piety is also the practice of all the Buddhas. And filial piety is something that isn't a common English word, but essentially it means to love, care, honor our parents,
our grandparents, and our ancestors. Because this word isn't really much common in English, filial piety. I'm sure it's, as of now, as Western Asian Americans, it's something that's starting to decline now because we don't have this great understanding. And so coming in during the 1970s as the first, second, and now third generation immigrants, I'm sure now many of my brothers and sisters and my cousins that are also Asian American, when you also have your own children now, you see the difficulties and sacrifices of raising a child. And so now, as me, as a second generation Asian American, I see and understand, even coming from a home where my parents were separated, I can still see the deep love and sacrifices that my parents had made to nourish me, to give me food, clothing, shelter. And the greatest sacrifice that I'm fortunate enough is to have my parents to spend a lot of their money for me to go to college and to succeed. And although in my own family, my parents weren't together for the rest of their time, it is to see in the household, everyone has a particular situation. But no matter the circumstance, from the Buddha taught, if you give metta, compassion to yourself, kindness to yourself, and fulfill yourself with this kindness and love, naturally, the people you love and care for the most, your parents, your grandparents, whether they were alive or passed away, you extend this love and compassion for them. And so there's two words for gratitude in Vietnamese, which is GIểNG and Bao. And GIểNG means to understand conceptually, to give gratitude for your parents and grandparents, to see all the things that they had done as a first generation, to take time and energy through work, maybe 2 or 3 or 4 jobs to take care of us. And that's just a conceptual understanding, GIểNG, or gratitude. But to go deeper is to have Bao. And Bao means to have the practice to give back to your parents and grandparents. If you're fortunate enough to have them alive now, you take the time to care for them. Such as when we were children, we couldn't feed ourselves. We had to have food from our mother or be hand-fed. But as our parents and grandparents are getting older and older, it's difficult for them to also feed themselves. It's difficult for them to walk, to open the door, to take care. And so we see that life is rather circular, where in the beginning, we're the ones that had to be taken care of. But I hope as you understand now, many of you as our parents yourselves, you give back to your mother, your father, your grandparents if they're alive. And all the merits we dedicate here today, I rejoice because we send this all forth for our parents and grandparents if they're alive to be happy, peaceful, and have longevity and success. And if our parents or grandparents that are passed away, we send off these merits for them to be reborn into the next world. May they be happy and peaceful in their life, in a heavenly world or a human world where they can be touched with the Buddha's teachings. So I thank my masters, Most Venerable Thích Ly and Thích Huy, Abbot and Chief Vice Abbot of this temple, to have us all invited to create the merit to give to all of our parents, grandparents, and ancestors. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Most Venerable Đại Đức Ấn Tri. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì, kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể chư thiện tín nam nữ về dự đại lễ Vu Lan tại chùa Diệu Pháp hôm nay. Hôm nay quý vị có nóng không? Nóng không? Không, cái nóng này nó chưa là cái gì cả đối với cái nóng của cha mẹ của mình, không? Cái nóng mà của cha mẹ của mình á, mới nhiều hơn. Khi con đau hay là con ho hay là con chỉ trở mình một chút, và cha mẹ đã lo lắng cái nóng đó mới hơn nữa. Rồi khi cái nóng của cha mẹ là lỡ ở trong bụng trong 9 tháng 10 ngày đó mà lỡ đạp một chút là biết con đã khó chịu rồi, cái nóng đó mới hơn nữa. Và khi sanh ra con rồi, quý vị thấy rằng là 10 điều mà cha mẹ đã lo lắng từ cái lúc mà trong thai nhi cho tới con khôn lớn, cho đi học, mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Cho nên cái công đó vô cùng to lớn. Do vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy tất cả chúng ta hiếu thảo là gốc của đạo Phật, và trong muôn hạnh cái hiếu là làm đầu.
Làm người con thì trước tiên chúng ta phải báo đền cái công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha trước, sanh thành cho có được cái hình hài, dưỡng dục nuôi nấng cho con khôn lớn và giáo dưỡng để truyền lại tất cả những cái đạo đức cho mình, để biết nhân nghĩa, biết tri ân và báo ân. Đặc biệt là cái ngày Vu Lan là chúng ta biết phải nhớ đến cái chữ tri ân và báo ân. Nhờ có tri ân đó cho nên chúng ta mới có được cái phước báu, có được cái thành tựu. Nếu chúng ta quên ân thì rõ ràng cái tội của chúng ta nó gấp lớn rất là nhiều lần. Do vậy cho nên xin tất cả chúng ta hãy ghi nhận được rằng cái ngày Vu Lan không phải là hôm nay không, mà trong mỗi một phút giây, mỗi một ngày đều tri ân đến cha mẹ. Có cơ hội chúng ta báo ân, chứ không phải đợi tới ngày Vu Lan chúng ta mới dâng mẹ, dâng cha một món quà, chúng ta mới gắn trên áo một cái hoa hồng. Cái điều đó không phải như vậy, mà chính rằng mỗi trong một phút giây như vậy chúng ta phải tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ thì nó mới đem lại cái phước lành. Thì bởi vì như chư Phật có dạy, nếu mà quốc mà tuy vô nghĩa thì tuy lớn nhưng mà nó bị mất. Người mà không có thiện thì tuy rất là dũng mãnh nhưng mà cũng bị thương vong. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng trong tất cả các cái thứ không có tội ác nào lớn hơn là cái sự bất hiếu, và không có cái thiện nào hơn là cái sự có hiếu. Do vậy xin tất cả đại chúng hãy nhớ điều này, mà nhớ hai cái chữ tri ân và báo ân đối với đấng sanh thành dưỡng dục của chúng ta. Ngoài đó ra chúng ta còn tri ân báo ân đến quốc gia, đến Tam Bảo, đến tất cả những chúng sanh đã góp phần xây dựng chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Thì lẽ ra nó cũng còn nhiều lắm, nhưng mà cái thì giờ thì nó không có hạn. Thì chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một mùa Vu Lan, và không phải là chỉ mùa Vu Lan không, mà trong mỗi phút giây chúng ta đều tri ân và nhớ ân đến tứ ân, đến ông bà cha mẹ, đến Tam Bảo, đến quốc gia, đến tất cả chúng sanh đã hỗ trợ cho tất cả chúng ta. Một lần nữa thì chúng tôi xin nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả đại chúng và gia đình hưởng một mùa Vu Lan thanh tịnh và an lạc, hồi hướng công đức lành này cho cha mẹ của tất cả chúng ta và cửu huyền thất tổ. Cha mẹ còn hiện tại thì được một cuộc sống thọ mạng lâu dài, phước của Tăng Long, và cha mẹ ông bà đã quá vãng thì siêu sanh về nơi Đức Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát. Này thì xin mời đại chúng đứng dậy để hồi hướng công đức và cung thỉnh chư tôn đức Quan Lâm để bắt đầu cho buổi lễ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật